the arrivals. Apollo yan. Ah! Ibong Migo, nakalimtan. Nakalimtan naman si Apollo. Amberjack naman. Lovely. There's Malaysian style boats already. Anglers can understand. Welcome to Puerto. Asa si Apollo. Somebody's lacking. Asa Apollo dire oh. Apollo. The newly wed is here. Champion. We're here in the Acacia Tunnel. Everybody's taking a piece. Uy, uy, uy. There's the newlywed again. Kasya rin ka. Kasya rin. Ikabuto ko na bak yun. Hello! We're in Biluluyan Port. Asa ma itong boat? I think the white one. Yamaha 200. Day 1, Balabac, Palawan, with the prodigal Calder Angler, Adriel, Van Ford naman, Zanli finally in the video again, Kit, Hello. my roommate, and the 2-day married Kane over there. Here we go. With Boboy. So day 1, we're just gonna stay in the bay. They said it's windy outside. 7 boats, 1 person per boat.
kind of doesn't, kind of small boats, you know, but should be good. We're doing the buddy system to be safe. Hindi pating kain nila. Yun. Lapu-lapu. Yan. Nawala. Sayang. Yan. Natanggal. Puta. Ganda na ng takbo. Yun. Yun. Nawala. Pakyat. Baka barracuda. Pakyat siya. Medyo malaki ang laki konti. Hindi naman. Andun siya eh. Wala po. Suno na naman. Suno. Suno number 2. Mas malaki. Ayan sila. Kaya lang. Aper. Timing. Oh. Hindi na mak. So, going home for lunch. Had a really productive first session. Caught around 7 fishes and 4 missed strikes. So far, Palawan is on the point. See ya. Ha? Waiting for the trike. See you in the house, guys. Of day 1 morning session with Boboy. One fish, a lot of strike, but we need a ganso. So unsa to? Unsa tong klaseng tuna? Na touch ni mong isda. Wala sir? Ang jig no, katong pauna ko. Yung pamain na po. Oh. Yay. Apollo should be in the lounge already. Oops. Imo. Mana gini ha? Ay, sashimi na to na skipjack na po.
Uy, lain may nida. So nung isa, so sa lutuan card ka. Picture muna. Lain may nida. Aw, di bugat kayo. Bugat kayo mo kuha, Paul. Bugat kayo kuha. Biyaan mo bugat. Champion! Kamuskit na nga ako ha, di nakapol no? Oh, that's killer kit. Day 1, part 1. Champion! Yellow pen. Dako. Ganli sa iya mga skipjack, ito po barakudang dako kayo ulo na nabili niya na si. Where's the proof? Where's the proof? Where's the proof? Polo, mamen. Ah, Polo! Oh, nanakoy kuha! Sus, lumsan ka sa uto na. Kabuhi lang. yay! Kuha ta kay Tim. Ayun, sashimi. The sashimi this Kuha now. ta kay Stuna. Lagi, visit ta kay Dili. Dili mong isda. Wala. Logic models. It's normal. Apollo good. Dili Game Rob good. Namuti. By the way, Apollo is back. After how many hours? Welcome back. 12-hour delay PPC. and additional 10K. He made it. May free ride ba oh? Yung mga gamit. Wala na. Agay, delikado ko may buhaya, sir. Ha? Buhaya ko. Buhaya yun? Ikaw gusto buhaya. Nagpakiyan ka. Shit. Masagit na rin ko ba eh. Oo, yun ko na ako matari. Pero guys, sabi ko na isang Session number 2. Apollo, the falling angler, just fell somewhere here. We're in the other dock because there's too many tourists in the first dock we were in. With a small but terrible boat. Unsay pangalan sa bangka nimo, boy? Francis? Francis. Okay, hopefully later we will catch fish. Nanay ganso, no? Nanay ganso. Gamay kaing ganso. Giata yung gamay kaing ganso. Oh, pernay ganso. Gamay lang kaayo. So ayon lang yun. Or basing makatabang kung mabalhin ka atubangan, no? Maski way ganso. Ganso! Me and Boboy, the Ganso boys. Alright, see, we're still gonna go shallow or where we were because the boat's not that big and it's windy. Alright, session 2. Apollo's now with us. One boat each. See you later. Yun. Straight. Oh, teka. Amberjack, yan yung sinasabi ko sa'yo, boss. Yung amberjack. Bungkak, Tagalog yan. Yan. So mabigat. On the drop. Maakyat. Yun! Yun yung isda. Putol. Yun.
Bakit? Yun! Sailfish! Oh, yun. Sailfish yun. Yung to, hindi mo nakita? Hindi. Oh, parang malusog. Putol, wala na. Pag ano, yun no? So, almost sunset, first day. Got AJ, as you guys saw, and I hope we got footage because I think we got either a swordfish or a marlin strike. It was pretty crazy. Hooked up, once I set the hook, ran up, jumped to the side, cut the line straight up, 50 pounds. It was way too big. I'm scared of it. But we're back here in the ledge, pretty close to where it is, where the strike was, and we're gonna see if there's more fish. The sun. Wala. And the moon. I don't know if you can see it. Ah, hindi. Lakitok ba? Ano yan? Tuna? Amberjack. Yung gusto ko, yung talakitok. Ay, hindi, wait. Ay, teka. Teka lang, control ko. Uy, laking talakitok. Ano to? Uy. Yes. Pero, swerte ka tagala sa akin, Manong. Ha? Di ako masiro eh. Yee. Nice, Trevally. O, ayan nun. Woo. Okay. Dito lang yung isda, no? Okay. Op. Uy. Pende, parang nagpapahila na eh. Kanina, malakas yung first strike. Hindi, dito suno. Ha. Ang ano, maluwag. Skipjack, yung bari tulingan. Ha. Oh. Huwag kang makawala. Ano? Tuna? Putik mo, sir. Baka pareho lang. Uy, yun din. Yun din, same. Di, tangigi. Tangigi, no? Barakuda. Tangigi eh. Lapit na. Malapit na putol, oh. Kita mo? Yung hook ko. Hop. Tanggal eh. Lapit. Putol talaga yung isang hook ko. Kita mo? Swerte. Swerte talaga si Manong. Teka. Okay. Patay na to, di ba? Kailangan ako mag... Woo! Nice! Manong Saldi! Idol! Another one! Hello! This is where we're staying, Batallas Lodge, and this labor minus 7 fish of kit this morning.
Boom. Life. Productive first session. For reference, Despite that's my foot. all the wind But yeah, not great conditions. current. Pero magtagalog ako mo eh. Kahit taga Cebu yung ano, yung boatman ko, nagtatagalog pa rin kami. Okay. Kasi naintindihan namin yung isa't isa. Kaya dalawa na kami. Isa't isa. Day Ano na? 3, Kasali kayo, day 2 of jigging. apat na. Naintindihan natin ang apat na. Balik lang tayo kung saan tayo yesterday morning. May mga strike naman tayo, 'di ba? Yung yung dalawang malaki. Try natin. The two smallest boats. Adriel's boat and my boat. The only difference is the people riding my boat look better. Yee! Tackle care. Call 0917 Adriel. Squid. Oh. Yee! Meron. Yun. Kahapon, ito yung kuha nila. Ay. Malaki. Uy. Antik na ano. Yung parang natanggal yung isang taga. Ha? Yun, malaki. Oh! Hi. Teka, ito yung saan yung linya ko? Andun. Bungkak na malaki, yun yung gusto ko. Oh. Pero at least may fish. Wait for the others or We can go ahead actually. Second day, morning session done. Came home early and still got lucky. One big AJ, skipjack, and two small ones. For reference, this is my foot. Okay. Waiting for the others to come. See ya. And the winner is Hello. Kane! Siya lang ang malaki. Kane is there, Happy na Sir Kane? silently brooding.
waiting Ilan pa for the siya na next kanina, strike. zero ko no, yan na duwa. Silently, tears of joy. Taparan, bitaw na mo, bitaw. Kita siya skipjack pag strike. Raj still here. Pag paabot niya. So this is our, what is this? Second day catch. Mine's the squid, the most expensive. Alright, then now we're just waiting for the others. I'm gonna take a half day and go to Onuk tomorrow, hopefully. And we'll see what the rest plan. Raj, Cebu Tackle Shop, you should subscribe to our Subscribe. Batalas Lodge, Cap's house. So this is it. There. Goes to the road, and then you take a left, and that's basically the main road of the town. We're gonna meet Kit and Adril. We didn't fish for the afternoon because we're hoping to go to Onuk Island tomorrow morning. It's a whole day thing. Bring packed lunch and everything. So we wanted to rest because it's been a rough few days. Show you the town a bit. Local bread. That's not so local. Malabak, baby! Dancers. 200 by Happy to your 200. pinky. Almost Ato dito, go. 7.90. There pa. Na. Canes, fishy fish. 7.80 is 91. 7.91. 8 na na. Smile, Ken. So, sakto ko. You want a picture with it, Ken? Phone? See, I was right. Yeah? It's not the heaviest. It is. The heaviest? 8.3. And landed with minute only ha. Live video. No gaff. Pag yun yana, pag yung nong niya pulo. Ngano, no gaff per week. Ikaw nagkuha sa boat with no gaff? Oh, with video. Kay, gatapad mo niya pulo. Di naman yung masud sa atong unsa. Asa na spot dyan? Murag yapon, nagyatag ni Kit. Iwa ko tagayin Kit. Iwa yun. Zero. Ako ito ha? Unsa to yung ano yun? Ha? Romel Montardo. Ah, Negros eh ka? Asa Negros? Bayawan. At Silong. Botman ni Apollo. Madong, we're going to Onuk Island to go fishing. Shallow. Nindot kastingon ang ingani kanang labay-labay ba? Oo, labay-labay. Labay-labay. Kaning isla. Kani? Oo, ni pula, bato. Di man siya pula lagi. Ano niya, bato gitna, pula gitna dito kung magsungod ka. Ah, Sungod na, pula gitna. Red Rock. Red rock siya. Kung hindi ako kuha, lipay ta. Or kung may kuha, anam gyud ang fishing. Why, what? Ana ginay kuha.
that's my boat. Not with me. So our plan, since it's too big, the waves are too big to go to Onok on the small boats. I have to ride the big boat to go there and then ride the small boat to fish. The weather is okay, but really windy. Please no more rain clouds. Gamay! Gamay ra. Anada tagbasa. Strike. Kanik, ala, tang-tang, medyo dako to. Siguro nila lapo-lapo. Na. EJ. Oh. Mga gamay. This is the situation for lunch. With Romel. There's the other boat. We just went swimming. And our food is in that boat. Packed lunch. Or fishing. And fishing and fishing. Doon tayo, kahit na magabihan tayo mag-uwi, malapit na. Ah, okay na. Safety lang, di ba? Tayo. Kasi Sige. kung dito tayo magalis, mga 4:30 o 5, hindi natin alam kung maglakas pa siya ng hapon. Went for a swim. Then fish after. That's Onok. Onok. Kapoy. Hagok lang na kapoy lagi. Para na sir. Para sa amin yan? Or sa inyo? Yung isa, Para sa? ice daw. Ito ka dyan? Hindi, okay lang. Okay lang. Oh, yun. Sa taas. Ano yan, bungkat yun. Bungkat yun, nagabo yan. Pagkat niya, beritan mo rin siya. Doon, di tayo nakatikim dito pa lang, isang rad pa lang ha. Isang ganyan pa lang ha. Talagang pinigil ka agad. Na talaga. Yeah! Oh, hawakan mo yung ganso. Doon na sa fruit na mula tanggalin. First time. Pero mali. Nilanay ko yun. Kasi ng pusit po, tagalan niya siya, nakadikit yung pusit. First one. Medyo malakas. Uy. Matanggal ha. Dahan-dahan lang.
Ay. Kas. Ano yung isda to? Hindi ko maano. Parang talakitok. Uy. Ganso andun sa'yo? Ang ganso andun lang sa'yo? Malaki to. Oh. Barakuda na malaki. Grabe. Hi. Buti nga hindi naputol yung ano ko. Grabe, guba yung ano ko. Muntik na guba yung taga ko. Hi. Ayun sir. Wita, teka ha. Kutsilyo ko, wita. Yung ano mo ha. Teka ha. Kaya pala, malaki pala. Op, tiil mo. Op. Uy. Ano ko taga? Tanggal na sir. Tanggal. Hawa dyan. Yan na. Hindi ko makahunat. Patay na ba yan? Hindi pa. Hindi pa yan sir. Teka muna. Oh. Huwag ha, yung ano mo. Dito oh. Yun yung mabikot yan sir. Ha? Mabikot ko yun dyan. Yun, makabutas mo yan ng bangka, ganyan? Hindi na. Ayan. Laki ng barakuda. Mabikot ko na yun. Ha? Hindi ko ma... Yeah. Ay, salamat. Oh. Baon yung... Ha? Sabi ko baon yung ganso. Malaki. Mga 8 siguro, no? Yung ganso mo. Patayin pa ba natin? Bebe. Kunin ko yung... Yan, makapisto ka. Hish. Buti nga oh. Dito niya na ano kain. Hindi pa talaga. Ha? Nakabitaw siya yung ako niya. Oo. Anong pangalan sa nyo doon dito, yung barakuda? Talaga nila yun. We're in coastline. Close friends.